taarifa kuu, halisi na sahihi. Na mtazamaji, karibu sana kwenye taarifa kuu za Lookuptv, ikiwa ni adhuhuri njema ya tarehe 26 mwezi wa 8 mwaka 2023, na sasa umefika wakati wa kukupasha ambayo yanaendelea kujiri humu na nje ya nchi ya Kenya. Ni mengi tu ambayo tumekuandalia mtazamaji, lakini mwanzo hebu tupate na kupata vidokezo. Hii ni taarifa kuu, halisi na sahihi. Na kwenye taarifa kuu, maeneo mbalimbali nchini yakumbwa na hitilafu za nguvu za umeme, huku wasafiri kwenye uwanja wa ndege wakichelewa kusafiri. So let them pay promptly, and if they are not going to pay promptly, then we will ask our teachers not to do what? Not to do what? Not to man the exams. Muungano wa walimu NAT watishia kuwarai walimu kutosimamia mitihani ya kitaifa hadi walipwe. The 13th Parliament is sounding a warning on two critical issues. One, there shall be no tolerance for corruption. Na wabunge wa Kenya Kwanza waapa kuwasukuma mawaziri kikamilifu hadi kufanya kazi zao. Hii ni taarifa kuu, halisi na sahihi. Na mtazamaji, hizo ni baadhi tu ya taarifa ambazo tumezipatia kipaumbele. Nitakuwa mtangazaji wako Ruga Ival, na kiweza kutupata mbashara kupitia mitandao yetu ya kijamii @Lookuptv. Hujambo na karibu mtazamaji. Wakenya wameendelea kusalia gizani kwa zaidi ya saa 12 baada ya nguvu za umeme kukumbwa na hitilafu jana usiku. Kulingana na taarifa ya kampuni ya KPLC, imeeleza kuwa imeanza shughuli za kurekebisha hitilafu hiyo. Aidha, wamesema maeneo ya Mount Kenya tayari wamerejeshewa nguvu hiyo pamoja na maeneo kadhaa mjini Nairobi. Waziri wa uchukuzi Kipchumba Murkomen anatarajiwa kuwa na kikao na wanahabari kupatiana mwelekeo. Na mtazamaji, na pia habari ambazo zinaendelea kufikia meza yetu ya habari ni kwa waziri wa uchukuzi Murkomen tayari amefika katika uwanja wa ndege wa JKIA kukagua shughuli za kurejesha hali ya kawaida ndani ya uwanja huo. Inasemekana kuwa bado shughuli za usafiri wa ndege zinakumbwa na changamoto na pia matatizo. Na pia kwingine kwa mtazamaji, kamati ya Kawi bungeni la kitaifa imeamrisha waziri wa Kawi Davis Chiruchir kufika mbele ya bunge kueleza sababu za hitilafu hizo. Aidha, mkurugenzi mkuu wa KPLC Joseph Siror pia ametolewa semanji ya kufika mbele ya wabunge kujibu maswali kuhusiana na swala hilo la ukosefu wa nguvu za umeme kote nchini. Maeneo mengi mtazamaji yangali hayajarejelewa na nguvu hizi za umeme. Kampuni ya KPLC imeendelea kusisitiza kuwa kumekuwa na hitilafu ya upungufu wa nguvu za umeme humu nchini. Tusonge mbele mtazamaji. Muungano wa kitaifa wa walimu nchini NAT imetishia kuwashurutisha walimu kutosimamia mtihani wa kitaifa ya mwaka huu kufuatia mwelekeo wa serikali wa kuchelewesha malipo ya maafisa wa mitihani. Naibu katibu mkuu wa NAT Bwana Hesbon Otieno ametaka baraza la kitaifa la mitihani nchini NEC kuhakikishiwa kwamba malipo ya watahini, wakaguzi na wasimamizi hayatacheleweshwa wakati huu. I know they paid some of the teachers in July. They paid, in fact, most of them in July. After we had written to them and we had made a lot of noise, they paid in July. But we are still telling NEC, and I heard the Education Sub-County Director here saying that the exams are coming. We are telling NEC, when the exams are done and you contract teachers to man those exams, then ensure that you pay promptly. Because the government had obligated itself to take over the payment of national exams. So it means that when they make their national budget, they give allocations to management of national examinations. That's 20 shillings or 100 shillings that you are paid as an examiner or an invigilator or a marker. That 100 shillings you are paid, if it is not given to you in good time in December after doing that work, and it is given in July,
Is those people who know finance, is the shilling stable at that time? Is the shilling the same? It is not the same, isn't it? So let them pay promptly, and if they are not going to pay promptly, then we will ask our teachers not to do what? Not to do what? Not to man the exams. Solidarity forever. Solidarity forever. Wabunge wa Kenya Kwanza wameapa kuwasukuma mawaziri kikamilifu hadi kufanya kazi yao. Aidha, wanasema kuwa bunge la kitaifa litawachukulia hatua mawaziri ambao watashindwa kufanya kazi inavyotakikana. Haya yanajiri huku sheria ya mawaziri kufika mbele ya bunge kuulizwa maswali kuhusu utendakazi wao. Ningependa niseme yafuatayo, ya kwamba wakati wa campaign Mheshimiwa William Samoei Arap Ruto aliweza kutembea nchi nzima. He is the only presidential candidate who was able to convene economic forum in every single county of this republic. Mheshimiwa William Ruto alizunguka Kenya nzima akiketi na wananchi kwenye vikao ambavyo vilijulikana kama economic forum, ambapo wananchi walisema jinsi ambavyo wangependa kuona uchumi wetu ukiimarishwa. Stemming out of those sittings, the president also held sector forums where he was able to sit with the women, with the youth, people living with disabilities, marginalized communities, and stemming out of the economic forums and the sector forums, we were able as the Kenya Kwanza government to sign performance charters, and the 13th Parliament is sounding a warning on two critical issues. One, there shall be no tolerance for corruption in government. Any minister who shall have any allegations of corruption will have to carry their own cross. It does not matter whether they are Kenya Kwanza or whatever else they are. We as Kenya Kwanza MPs are first members of parliament representing our constituencies, and as such we shall be vetting our ministers according to the roles we are given of oversight as members of parliament. Kwa hivyo tunataka kuwapatia onyo na Mheshimiwa KJ hapa, na ni mmoja wangu katika bunge kuu, ya kwamba waziri yeyote ambaye atagomea kazi yake ajue nje inamgoja. Cabinet Secretary, waziri ambaye hawezi kufanya kazi vizuri aletwe katika National Assembly na tumuulize maswali, na akilemewa na kazi anakanyanga nyumbani mapema. Tunajua kwamba democracy husema kwamba majority have their way and the minority have their say. Ndio kwa maana unaona kwamba kuna mazungumzo ambayo yanaendelea. Sisi kama wajumbe wa Kenya Kwanza tunasema mazungumzo yakiendelea tuweze kujiweka ndani ya midhini ya kidemokrasia. Kunazo asisi ambazo zinahusika. Ikiwa kuna masuala ambayo yanahusiana na sheria yaletwe bungeni, tutaweza kuyajadili kule. Iko sawa kabisa. Mwanabiashara mmoja amekadiria hasara baada ya wenyeji wa eneo la Chokaa hapa jijini Nairobi kuvamia lori lililokuwa limeanguka na kupora bidhaa zake. Lori hilo lililokuwa limebeba unga lilipata ajali na kubingirika mara kadhaa. Hapa gari zimegongana na kadogo hivi na kale kagari kadogo. Sasa unajua sasa sisi kama Wakenya tunataka kujua nini imefanyika. Una get? Kitu sasa hiki kimefanyika, tunataka nini? Tunataka unga. Una get? Tuko njaa bana. Huyu mzee hakuna sana anaenda hapa. Hapa insurance inasimamia hiki kitu, unaona? So kama mzee anasimamia kama insurance inasimamia unga, then Wakenya wapatiwe unga manze. Hao makara watu ondoke hapa tukule bana. Hebu angalia vijana manze. Angalia vijana vile wanakaa manze. Wangechelewa kidogo alafu wanatana
Maandamano wanaita tear gas bwana, na huku si maandamano. Ingekuwa fadhali hii gari ikianguka Jacaranda ndio walete tear gas, lakini hapa Choka si tunakula tu na amani bwana. Mbona wamekuja haraka? Na hii ni bahati ya raia bwana, watu wakule. Shida iko wapi? Mungu akituletea mnakuja mbio. Na tukienda kuiba mnatuua. Tukienda maandamano mnatupiga. Mnataka tukule wapi? Mimi sijapata unga, lakini ni Mungu leta wanatuuliza tusichukue unga. Sasa hii ni Mungu leta, ufai kutuuliza. Tumeshinda njaa dakika 5 tu peke yake. Tupatie dakika 5 tu tuende. Mungu atuletea chakula, alafu tena anatuweka. Na Mungu anatuletea. Na imekuta serikali imekana Naye mwakilishi wa wanawake Kirinyaga Jinjiri amenyimwa fursa ya kuingia katika chuo cha ufundi cha Kamigwa na kulazimika kutoa fedha za ufadhili wa kozi barabarani. Hafla hiyo iliendelezwa kwa hema la watu mashuhuri pekee, huku walengwa wakiwa wanafunzi na wazazi ambao waliketi kando ya barabara inayounganisha Samson Kona hadi Kutus na ile ya Kutus hadi Kenyaga. Nataka niambie Gavana Anne Waiguru umebakisha miaka 4. Hapa Kirinyaga sio kwako peke yako. Hapa Kirinyaga ni kwa hawa watu ambao leo umewafanya wakae nje. Watu ambao leo umekataa kufungua Kamigwa Polytechnic. Watoto ambao hawana wazazi wasipewe bursaries. Watoto ambao ni PWDs wasipewe bursaries. Na nikwambie uache kutumia vijana wa watu. Kama una vita na mimi, kuja wewe mwenyewe ama utume watoto wako. Mimi nakuheshimu manake uko na miaka 60, miaka ambayo imetosha ukuwe mama yangu. Kake na inaisha. Si Uhuru wa Kenyatta alikuwa na alitoka na kaenda nyumbani. Kwani wewe ni nani unadhani hutatoka uende zako? Mimi nakwambia hii Kirinyaga hao wananchi ndio watapanga hii Kirinyaga. Siasa ya Kirinyaga itapangwa na hao wananchi. Hakuna mtu yote atatoka mahali popote apange siasa ya Kirinyaga hao wananchi wakiwa. Kwa hivyo endeleeni kupiga watu na mawe, endeleeni kutrain vijana wakimbisha wengine, lakini sisi tunajua Mungu akiwa hakuna kitu itafanyika kwa hii Kirinyaga. Tunahusunika kama wakaaji wa Kirinyaga kwa sababu women wetu Mheshimiwa Kasheri alikuja akaomba ground pale Kamigwa akapewa, lakini akaoza rais watu wake wafunge gate na weke tent kwa barabara, ili kusema ni governor amekataa na uwanja watu wa Kirinyaga wasipewe bursaries, na alikuwa anakuja kupatia bursary watu wako disabled na less fortunate in the society. Kwa hivyo tunamuuliza kwa heshima asidharau watu wa Kirinyaga na asidharau serikali ya Kirinyaga, na serikali ya Kirinyaga hatuna uadui na Dhuluma ya kijinsia na afya ya akili zimetambuliwa kuwa miongoni mwa changamoto zinazoathiri wahitimu wa vyuo vikuu nchini baada ya kukosa kazi. Haya yakibainika wazi leo kwenye mpango wa kutoa mafunzo kwa wanafunzi wa vyuo mbalimbali kaunti ya Kisii. Mpango huo uliandaliwa na mashirika mbalimbali yaliyofika pamoja na mbele ya kamati hiyo, ambapo walikuwa wanaangazia masuala au changamoto ambazo wanafunzi hukumbwa baada ya kukamilisha chuo. Possibly I'm supporting agriculture. In agriculture we're also mentoring the young generation to be able to know that this is where their food comes from and to be able to align themselves on what is actually happening on the ground. Also we are supporting other programs in terms of STEM as earlier mentioned and health, and working with also the junior youths in the society to be able to embrace agriculture. The health bit we covered on reproductive health, gender-based violence and mental health. We noticed that these are the most issues that these students undergo, and the biggest problem is that they don't speak out, and you normally find that most of them end up falling into depression and some even committing suicide. So we are encouraging them to speak up, and if anyone has a problem, you can reach out to the nearest facility. We've come all alumni of Greater Grace, and we expect to learn more after the 3 days. For what we expect after the program, we expect to really learn a lot. For instance, we expect to, after the program, we'll be able to write appealing CVs, and also we will be really prepared on how to attend interviews. What I can tell my fellow youths is life after school is really challenging, and they should avoid peer pressure, and also so that
they can also engage their minds. Na mtazamaji, na huo ndio utakuwa mwisho wa taarifa kuu za Lookuptv. Mtazamaji, asante sana kwa kuungana nasi na pia kwa kuchagua runinga ya Lookuptv. Lakini kabla sijaondoka, taarifa zinaendelea kufikia meza yetu ya habari kuhusiana na hitilafu ya umeme ambayo imeendelea kutatiza shughuli nchini Kenya. Waziri wa uchukuzi Kipchumba Murkomen tayari ameanza kuzungumza na kikao cha wanahabari ndani ya uwanja wa JKIA ambako anahakikisha kuwa wanatafuta suluhu la kudumu kufuatia hitilafu hiyo ya umeme, hususan katika viwanja vya ndege. Maeneo mengi yameathirika yakiwemo hospitali na mashule, na pia Wakenya wanasema wanaendelea kukadiria hasara kwenye biashara zao. Mtazamaji, asante, na nikiondoka hapa Robert Chacha ambaye atakuwa naendeleza kipindi cha Safu ya Spoti ndiye ataingia akituandalia na pia kutujuza yanayojiri ndani ya ulingo wa spoti hadi itimiapo saa 1. Kwa heri ya kuonana. Jina langu ni Ruga Ival. Hii ni taarifa kuu halisi na sahihi.